Hello friends, welcome to your own channel Knowledge Odora. இது ஸ்டாக் டாக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இன்றைய மார்க்கெட், நாளைய மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பேச போகிறோம். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இஸ் மார்க்கெட் கோனா கிராஷ்? இது ஒரு $1 million கொஸ்டின். இப்போ லாஸ்ட் ஃப்ரைடேயோட க்ளோசிங்கோட இன்னையோட இது பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் லாஸ்ட் 181 பாயிண்ட்ஸ், அதாவது 1.64 நிஃப்டி டவுனாக இருக்குது. ஸோ ஏன் இந்த டவுன்? ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் திஸ் இன் திஸ் செஷன். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது நிஃப்டி 50யோட சார்ட், அதாவது நிஃப்டி 50 இண்டெக்ஸோட ஷேர் லிஸ்டிங்ஸ். இந்த இதில் 50 ஷேர்ஸ் இருக்குது. அந்த 50 ஷேர்ஸில் இன்னைக்கு 13 மட்டுமே க்ரீனில் இருக்குது. அதாவது லாஸ்ட் ஃப்ரைடேயோட இன்னைக்கு பாசிட்டிவ்ல இருந்தது 13 ஷேர்ஸ், மீதி 37 ஷேர்ஸும் இட்ஸ் ஃபாலன். ஓகே, இட்ஸ் கான் இன் டு நெகட்டிவ். அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு 181.85 பாயிண்ட்ஸ் கீழே இன்னைக்கு நிஃப்டி 50 இறங்கிட்டு, தட் இஸ் அரௌண்ட் 1.64% இன்னைக்கு நிஃப்டி 50 டவுனில் இருக்கு. This is chart pattern of Nifty 50. Friday it has closed at has closed at 11,073.45 and today it opens at 11,057.55. It opens 15.90 points lesser than the previous day and makes a high. இன்னையோட ஹை பார்த்தீங்கன்னா 11,058.05. அதாவது ஓப்பனிங்கோட பார்த்தீங்கன்னா 0.5 மட்டும்தான் அதிகம் இருக்குது in the entire day. And டேயோட லோ பார்த்தீங்கன்னா 10,882.25. and it closes at 10,891.60. Generally it's a downturn. So இன்னோட low to that of the closing பார்த்தீங்கன்னா லோக்கும் க்ளோசிங்கும் 9.35, அதாவது 9.35 ஒரு ரிகவரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரிகவரி ஆகிருக்கு இன்னைக்கு. இது நிஃப்டி 50யோட 3 months சார்ட் பேட்டர்ன். இந்த சார்ட் பேட்டர்னில் பார்த்தோம்னா May 18th நிஃப்டியோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து 8,712.40 இருந்தது. and it went to a high of 28th of July to 11,322.4, or approximately 30% returns already கொடுத்துச்சு. ஸோ இந்த புல் ரன் இருந்துக்கும் போது there is corrections bound to happen. ஆனால் இந்த வாட்டி கரெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து corrections require some reason. இந்த வாட்டி there are few reasons. அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம். ஸோ what are the reasons for these corrections? On July 27th, the RBI Governor Shaktikanta Das has warned that the system-wide there could be a rise in the bad loans. On July 31st, RBI has released the report based on the stress test that was conducted for the credit risk, which indicates the gross non-performing assets ratio for all the scheduled banks may increase. Underline this word, may increase. ஏன்னா இதுமே டிஃபைன் கிடையாது, but they are predicting may increase. இந்த மார்ச் 2020 இருக்கிற 8.5%லேருந்து மார்ச் 2021க்கு 12.5%, அப்ராக்சிமேட்லி தட் இஸ் 4% இன்க்ரீஸ் வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இஃப் திஸ் சிச்சுவேஷன் வர்சன்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் குட் பி கோவிட் அண்ட் அதர் ரீசன்ஸ் விச் மே அரைஸ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். அது மாதிரி வர்ஸ்ட் சினாரியோ போச்சுன்னா இட் மைட் இன்க்ரீஸ் டு 14.7% அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸோட கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும். எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிற மார்ச் 2020 இருக்கிற 11.3%லேருந்து மார்ச் 2021க்கு 15.2% வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சிமிலர்லி ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ்க்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ்க்கு என்ன, அவங்களோட நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ், கிராஸ் நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, விச் இஸ் அரவுண்ட் 4.2%. தட் மைட் இன்க்ரீஸ் டு 7.3% அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும்தான் ரீசனா விச் ஆர்பிஐ கம் அவுட், அதனால வந்து மார்க்கெட்ஸ் விழுகுது, இல்லை அதனால தான் பேங்க் நிஃப்டி கீழே போகுதா? இல்லை, தேர் இஸ் ஒன் மோர் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ விச் இஸ் அ ப்ரீமியர் பேங்க் HDFC. ஸோ HDFCயோட ப்ரெசன்ட் அண்ட் அவுட் கோயிங் மேனேஜிங் டைரக்டர்னு சொல்லலாம், பிகாஸ் ஹி இஸ் கோயிங் டு ரிட்டையர் இன் அக்டோபர். ஸோ மிஸ்டர் ஆதித்ய பூரி அவர் வந்து அவரோட ஷேர்ஸை வந்து ஹி ஹஸ் சோல்டு போஸ்ட் July 21st அப்புறம் வித் ஷேர்ஸோட வேல்யூன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 843 crores worth of shares that he has sold in the market. Today's indices chart பார்த்தோன்னா generally majorly it is red, which is important things as Nifty 50 happen to be red, Nifty 100 red,
200, 500, mid cap 50, mid cap 100, small cap 100. Small cap 100, okay, it's green. So உங்களுக்கு mid cap 100 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா it's all in redல இருந்திருக்கு. That is the reason, because all this sector or index மேஜராக இருக்கிறது வந்து ரெட்டாக இருக்கிறதுனால, ஸோ மார்க்கெட் ஹாஸ் கான் டவுன். பேங்க் நிஃப்டி சார்ட் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ரெண்டு பேங்க் மட்டும் தாங்க பாசிட்டிவ்ல இருந்திருக்கு. அதுவும் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது, பட் இட்ஸ் ஸ்மால் ஒன். 0.8 and 0.85. ஸோ பர்சன்டைல் வைஸில் சொல்லணும்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஹஸ் கிவன் 2.5% இன்க்ரீஸ், வேறஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஹஸ் கிவன் 0.44% இன்க்ரீஸ். மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ரெட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ பேங்க் நிஃப்டி டுடே டிட் நாட் சப்போர்ட் தி நிஃப்டி இண்டெக்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து இண்டெக்ஸோட வெயிட்டேஜ் சார்ட். ஸோ NSE has revised the weightage for the top 10 shares that is there in Nifty index. So left side பார்க்கும்போது as on June 30th ஓட index weightage July 31st வந்து உங்களோட ரைட் சைடில் இருக்குது. ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸை நான் நோட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் நோட்டட் இட். ஸோ ரிலையன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா as on June வந்து அதோட வெயிட்டேஜ் அவங்க கொடுத்தது வந்து 12.45%, whereas ஜூலைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஜூலை onwards it is 14%. ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு? Reliance shares has come down. So when Reliance shares is coming down, it basically brings down the Nifty as well. So HDFC பார்த்தீங்கன்னா ஜூனில் வந்து 10.65 இருந்துச்சு, அதோட வெயிட்டேஜ் இந்த வாட்டி குறைச்சிருக்காங்க. ஸோ 9.65. அண்ட் இஃப் யூ கோ ஃபார் TCS, ஜூனில் வந்து 5.04% இருந்துச்சு, இந்த வாட்டி அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருக்காங்க 5.12. இன்ஃபோசிஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ டெக் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வேறஸ் ரிலையன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். தி அதர் திங்ஸ் ஹஸ் பீன் டிக்ரீஸ். பாரதி ஏர்டெல் இஸ் பீன் டிக்ரீஸ்ட். சிமிலர்லி ITC ஹஸ் பீன் டிக்ரீஸ்ட். ஹிந்துஸ்தான் லீவர் இஸ் ஆல்சோ பீன் டிக்ரீஸ். ஸோ இதனால் இப்போது இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து டாப் மேஜர் இவங்க தான் கான்ட்ரிபியூட்டர். ஸோ இவங்களோட ஷேர்ஸ் விழுந்துச்சுன்னா நிஃப்டியோட இதுவும் விழுகும். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் ஃபார் டுடேஸ் ஃபால் இன் தி மார்க்கெட். Apart from the reasons that are specified, இன்னொரு ரீசன் மார்க்கெட் ரியாக்ட் பண்ணதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, there was a meeting between our finance minister Ms. Nirmala Sitharaman with the RBI governor Shaktikanta Das. ஸோ ஆல்வேஸ் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா, மாரிட்டோரியம், அதாவது தி பெனிஃபிட் தட் இஸ் பீன் கிவன், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் இஸ் கம்மிங் ஆர் தி பேக் ட்ராப் ஆஃப் the meeting which is going to be happening from tomorrow, which is MPC, which is Monetary Policy Committee meeting is going to happen. So adukku related on a meeting. So ipo there is an expectation and hype which is happening in the market. So there will be some kind of what to say, or a fluctuation, some kind of an unease on the market la irukada seiyum, because they might expect. So all these expectations irukradala, ups and downs, we can expect it to happen in the market. ஸோ இப்போ வந்து மொரட்டோரியம் வந்து 90 டேஸ்லேருந்து there is a thought process which is saying that 180 days வரைக்கும் ஆகும். ஸோ 180 days வரைக்கும் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பேங்க்குக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ ஆல்ரெடி சக்திகாந்த தாஸ் விச் he has already mentioned on the July 27th, ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. மேபி that could be the reason also இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ வந்து 180 ஆகும் அப்படின்றதுக்கு மேபி he has given a hint, we don't know. Let us wait and see which the result will be coming on August 6th வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் till that we have to keep our fingers crossed. ஸோ அது 180 வரைக்கும் ஆச்சுன்னா பேங்க்குக்கு ஆல்ரெடி இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க. தே மைட் ஹாவ் அன் அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அன்சர்டனிட்டி அதிகமாகும். ஸோ என்ன ஆகும், இந்த லோன்ஸோட ரிகவரி என்ன ஆகும், மேபி திஸ் வில் பிகம் அ பேட் டெட் ஆகுமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்கும். ஸோ அப்படி வந்து அவங்க 180 days அப்படின்னா மேபி இட் இஸ் ஆல்சோ லைக் இந்த இயர் எண்ட் வரைக்கும் பண்ணலான்ட்டு சொல்ல சான்சஸ் இருக்குது. இல்லை பேங்க்குக்கு ஒரு ப்ரீதர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தே குட் ஆல்சோ பி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே குட் give a percentile of it. ஒரு percentile வந்து ஒரு ரீபேமெண்ட் சான்சஸுக்கு மொரட்டோரியமோட இது பண்ண சான்ஸ். திஸ் ஆல் we cannot predict. If it happens, yes, there will be a jump in the, even a small slightest indicator வந்துச்சுன்னா there will be a jump in the bank nifty. So ultimately bank nifty jump ஆச்சுன்னா it will pull up the nifty points also. Tomorrow August 4th to August 6th வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there's a meeting that is being convened, which is Monetary Policy Committee meeting, MPC அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this has been headed by RBI Governor Shaktikanta Das.
ஸோ இதோட ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ் வந்து ஆகஸ்ட் 6th சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் நெக்ஸ்ட் 3 days there could be a high volatility in the market. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க? இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன், பேங்கிங் ஹேஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன், மினிஸ்ட்ரி ஹேஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ ஆல் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இட் ஹாஸ் டு கம், பிகாஸ் இன்ஃப்ளேஷனோட இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஆல் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் decisions will be taken, and this decision will be out on 6th. But during this days, which is 4th, 5th, 6th, there could be volatility in the market. The reason is the operators could play a game, or there could be some rumors that is coming on, or some key pieces of information வந்துச்சுன்னா volatility in the market இருக்கதா செய்யும். ஸோ சென்ட்ரல் பேங்கோட இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கன்சர்ன் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இருக்குது. ஸோ ஹை ப்ரைஸஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், எஸ்பெஷலி த மீட், ஃபிஷ், சீரியல், பல்சஸ், இதெல்லாம் வந்து has pushed the consumer price index to 6.99% in the month of June. This is beyond the RBI comfort level. அவங்களோட கம்ஃபர்ட் லெவல் வந்து 4%. அதுதான் வந்து மேண்டேட் இருக்குது அவங்களுக்கு, 4%ல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு மேண்டேட் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் திஸ் இஸ் நவ் 6.99. ஆனால் இந்த 4%க்கும் அவங்க வந்து they have a leverage of 2% on the upside and the downside. So அந்த leverage எடுத்தால் கூட 6.6% தான் இருக்கணும், but whereas it is now 6.99%, which is on the higher end. So even the decisions will be taken considering these factors. So there are industry experts which believe that in the vatti 25 basis points வந்து ரெப்போ ரேட் கட்டு இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ரெப்போ ரேட் அப்படின்னா என்ன? இட்ஸ் நத்திங் பட் தி இன்ட்ரெஸ்ட் தட் தி சென்ட்ரல் பேங்க் இஸ் கிவிங் டு தி அதர் பேங்க்ஸ், okay, for their loans or for their borrowings. So when the bank borrows money from the central bank, அவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ரெப்போ ரேட் சொல்லுவோம். ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்றது இந்த ரிவர்ஸ் ஃபார்மேட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிளாஸஸில் பார்ப்போம், which is ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்ஸ் கிளாஸஸில் பார்த்துப்போம். as of now you understand that repo rate is nothing but the interest that is charged by the central bank to the banks. So industry experts what they feel is 25 basis points வந்து இந்த வாட்டி ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஆகஸ்ட் 6 we can expect, let us see that one. ஸோ ப்ரீவியஸாக வந்து month of May also they have reduced about 40 basis points. ஸோ 4.44%லேருந்து 4% அவங்க ரெப்போ ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து there is like immediately you can see there is an upward trend in the stock market. So we expect the regulators, which is the central bank, to take appropriate step so that market is good enough. Also the inflation is being controlled. இதெல்லாம் தான் வந்து அவங்களோட strategic decisions which will be announced on August 6th. ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே பார்த்துங்க, இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் which has made the market so volatile and it was going up, and now because of these reasons, which is COVID reasons and other things, the market is coming down. So apart from this there are other factors which is also pulling the market down. இப்போ பார்த்தோன்னா our honorable home minister Mr. Amit Shah has been tested positive. Similarly few chief minister like Karnataka chief minister Yediyurappa has been tested positive. So how does this impact? இது ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட் கிடையாது, பட் எஸ் தெர் இஸ் அ கன்சர்ன். அதனால மார்க்கெட் இதுக்கு ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ மிஸ்டர் அமித் ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா on July 29th he attended the cabinet meeting with in Prime Minister's house with other ministers. So there is a concern like what will happen to other ministers. அவங்க இன்னும் டெஸ்ட், அவங்கெல்லாம் வந்து செல்ஃப் குவாரண்டைனில் இருக்காங்க, டெஸ்ட் பண்ணா. ஸோ திஸ் திங்ஸ் when it comes the market would react. ஸோ மார்க்கெட் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு it needs a stimulus to react. ஏதோ ஒரு information வேணும் to react, either positive or negative, it would react. So now this is also one of the factors that is to be taken into consideration. Next, coming on to the next one, இப்போ international things apart from domestic, our market also reacts to the international things. So international things அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து as of now when we are recording, the Nasdaq and the US stock market is going up. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா Dow gains, big tech continues. அதாவது டெக்கோட இது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஷேர் ப்ரைஸஸ் ஆர் கோயிங் அப் அண்ட் தி டவ் இஸ் கோயிங் அப் ஆல்சோ. டவ் ஜோன்ஸ் இஸ் கோயிங் அப். த ரீசன் இஸ் யூ கேன் see that Microsoft is in talks with to take over TikTok. Okay, so let's hope if things are going good and other things. ஆனால் இதோட இம்பேக்டும் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் பார்க்கலாம். ஆனால் இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பேக்ட் தான். இது மேஜராக இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மளோட monetary policy அதெல்லாம் வந்து மேஜர் ப்ளே ஆகும். ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ், பட் பி காஷியஸ் இன் தி மார்க்கெட், இன்வெஸ்ட் வைஸ்லி அண்ட் டேக் அன் ரைட் டிசிஷன்ஸ்.
நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டவ் ஜோன்ஸ் இஸ் அபவுட் லைக் 222.78 பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, 0.84% ஹை. இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட்ஸ். பட் க்ளோசிங் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. திஸ் இஸ் பீன் டேக்கன் அட் 10:30 இந்தியா டைம், ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியா டைமுக்கு எடுத்திருக்கோம். பட் க்ளோசிங் வில் பி லேட்டர் ஸ்டேஜ். ஸோ மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அதுவும் பாருங்கள் ஹவு தி மார்க்கெட் இஸ் தென் ஆல்சோ யூ ஹவ் டு சி அபவுட் தி அதர் மார்க்கெட்ஸ் எப்படி ஓப்பன் ஆயிருக்கு என்னட்டு பாருங்கள் பிஃபோர் யூ டேக் எனி கால்ஸ் அபவுட் doing an intra trade or going for investment. See, these are only the educational purpose. Suppose நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமோ இல்லை ட்ரேட் பண்ணணுமோ அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கன்சல்ட் யுவர் ஃபினான்ஷியல் advisors or do your own research. Okay, please do not believe on any tips that has been given. No one is going to make money for you. Your money is your responsibility. யாருமே உங்களுக்கு வந்து மணி பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. So all the tips which is coming in WhatsApp or something else, please do not believe. Try to understand the fundamentals, try to understand the market, the industry, the monetary policy, the central banks issues. இதெல்லாமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஹோலிஸ்டிக்காக எடுத்து நீங்கள் உங்களோட ஓன் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டன்ட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு தென் டேக் அ ப்ராப்பர் கால். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புது புது வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.